Hi, hello, namaste, vanakkam, adab. How are you all? Hope you are doing good, great and wonderful, right? సో నాకు తెలుసు మీరు బాగుంటారని, మీరు బాగుంటేనే మన సెషన్ బాగుంటుంది కాబట్టి. సో ఈరోజు సెషన్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ యొక్క టెక్స్ట్ బుక్ ఎక్సర్సైజ్ క్వశ్చన్స్ అయితే చూడబోతా ఉన్నాం ఈరోజు. ఓకేనా? సో ఐ థింక్ యూ మైట్ నో దిస్ సెషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. సో ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ గ్రేడ్స్ ఆల్సో. ఓకేనా? ఈ సెషన్లో మనం టెక్స్ట్ బుక్ ఎక్సర్సైజ్ క్వశ్చన్స్ చూస్తాము. So once this is completed, we are going to start new chapter. Okay. So chalo beta, class 10 Telangana classification of elements and the periodic table. So textbook exercise questions that you chudabota unnam mirju. So part 1 part 2 lo mottam necheskunam. Namaste vanakkam adab everyone. Ashish Yudubar, hi. Karthik Reddy, Upendra Reddy, hi. Right? चलो लेट्स मूव ऑन टू द टॉक కాన్సెప్ట్ చూసినట్టు మనకి వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ టెలిగ్రామ్. సో దీస్ యూ నో బెటర్. మనకి మన సోషల్ మీడియా ఛానల్స్ ఇవి. వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్ వచ్చేసి దేనికోసం యూజ్ చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ. సో వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ ద లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అండ్ టెలిగ్రామ్ వచ్చేసి మనం నోట్స్ కోసం అయితే యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నమస్తే కావ్య, హాయ్. యూనివర్సల్ బిలీవర్స్, హాయ్. సోల్, హాయ్ అండ్ బాయ్ అంట. రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన ఫేవరెట్ ఛానల్ ఏదైతే ఉందంటే అది మన వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10. సో వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10 ఛానల్ వచ్చేసి చాలా మీకు ఫేవరెట్ అని నాకు తెలుసు. ఓకే. సో అండ్ ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ చెక్ ద డిస్క్రిప్షన్లో ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ అయితే చెక్ చేయండి. సో టిల్ ద టైమ్ జస్ట్ విల్ చెక్ ద ఆడియో అండ్ వీడియో. లెట్ మీ చెక్ ఆడియో అండ్ వీడియో. Yes, guys. Your name, please. I am Likita Robo. Hi, Dasu Naik. Yes, Nana. Yeah, audio and video is clear. Only 10 members are there. Why is it so? Huh? Like the session and ask your friends to join. Yes, Nana. రైట్. చలో బేట. హాయ్ జాన్ వెస్లీ. లోహిత మర్చిపోయేదారా మిమ్మల్ని? ఈ సతాయించి పెట్టినారు కదా లాస్ట్ క్లాస్లో. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ మనకి వేదాంతు ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ 100% ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ బేట. అండ్ వెన్ వీ కంపేర్ టు అదర్ కోచింగ్ సెంటర్స్ వీఆర్ గివింగ్ మచ్ థింగ్స్ టు యూ. చాలా థింగ్స్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది వేదాంతు మీకు. ఓకే. సో ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి వేదాంతు ఏమి ఇస్తా ఉందంటే ఇట్ ప్రొవైడ్స్ పర్సనల్ అటెన్షన్, హైయెస్ట్ పర్సనల్ అటెన్షన్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది టు ఎవ్రీ స్టూడెంట్. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా హైయెస్ట్ పర్సనల్ అటెన్షన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ లైక్ వీఆర్ ప్రిపేర్స్ విత్ యూ స్ట్రాంగెస్ట్ పెడగాజీ మేకింగ్ యూ రెడీ ఫర్ ఎగ్జామ్ ఆఫ్ ఎనీ డిఫికల్టీ లెవెల్. సో ఏ డిఫికల్టీ లెవెల్లో కూడా ఇచ్చినప్పటికీ కూడా సో యూ పీపుల్ విల్ బి రెడీ విత్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ వేదాంతు లర్నింగ్ సెంటర్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి డాటా డ్రివెన్ పర్సనలైజ్డ్ ఫీడ్బ్యాక్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఓకేనా? ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్. సో త్రూ పేరెంట్ యాప్, డౌట్ యాప్ అండ్ స్మార్ట్ క్లిక్కర్స్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది మన సెంటర్లో. అంతా మంచిదే బిడ్డ. హలో, ఫైన్, హౌ ఆర్ యూ? ఐఎమ్ గుడ్. రైట్. సో 100% గ్యారంటీడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే మనం ఇస్తా ఉన్నాము, వేదాంతు ఇస్తా ఉంది. సో యూ జస్ట్ బీ విత్ అస్ అండ్ గెట్ a good improvement. So when we compare to other coaching centers, we are providing everything. ప్రతిదీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సాకేత్ తెలుగు, హాయ్. రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి వేదాంతు లర్నింగ్ సెంటర్ అయితే ఏమి ఇస్తా ఉంది. మరి వేదాంతు లర్నింగ్ సెంటర్ ఏమి ఇస్తా ఉందంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ బై వేదాంతు లర్నింగ్ సెంటర్ బిడ్డ. ప్రతిదీ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంది మన వేదాంతు లర్నింగ్ సెంటర్ ప్రతిదీ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా? సో యూ కెన్ లర్న్ ఫ్రమ్ ఇండియాస్ టాప్ టీచర్స్. ఇండియాలో ఉన్నటువంటి టాప్ టీచర్స్తో నేర్చుకోవచ్చు. ఓకేనా? నా చిన్నప్పటి ఫోటో రాది. యూనివర్సల్ బిలీవర్స్. చేసినానా? లేదురా, తినాలి క్లాస్ అయిపోయాక. రైట్.
So get Vedantu Learning Center advantages and learn from India's top teachers. But you can learn from India's top teachers, and you'll be having dedicated academic mentor in our offline center, and three-way doubt support untadi, and smart clickers and high-tech classes will be provided in our offline centers, and batches are filling fast. Junior college, JEE, NEET and EAP set kosam aithe batches చాలా fast గా fill అవడం జరుగుతుంది. So get ready for our batches, right? So next చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి like start your JEE and NEET preparation with highest personal attention. అంటే మనం ప్రొవైడ్ చేసినంత హైయెస్ట్ పర్సనల్ అటెన్షన్ ఎవరు ప్రొవైడ్ చేయనా? జై స్టడీ వ్లాగ్స్ హాయ్. ఇది ఎట్లుందంటే జై బాలయ్య అన్నట్టుంది రై. సో లైక్ బై టేకింగ్ IVSAT ఇన్ అవర్ ఆఫ్లైన్ సెంటర్ యూల్ గెట్ అప్ టు 90% స్కాలర్షిప్. మనకి 90% స్కాలర్షిప్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. మీరు మా యొక్క ఆఫ్లైన్ సెంటర్లో ఇన్స్టాంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ IVSAT, ఓకేనా? సో IVSAT రాసిన వాళ్ళకి 90% స్కాలర్షిప్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. సో బుక్ ఏ విజిట్ టు యువర్ నియరెస్ట్ సెంటర్ అండ్ ఫిల్ ఫామ్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నటువంటి ఫామ్ని ఫిల్ చేయండి, ఓకేనా? రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ మనకి వాట్ ఆర్ ద సెంటర్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ అవర్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఇక్కడ చూసి మనకి తెలంగాణ హాయ్ పూజా చౌదరి ఫైన్. జస్విత హాయ్ హౌ అబౌట్ యూ పూజా చౌదరి. లతా వెంఘాటి హాయ్ సార్. సిద్ధార్థ్ గుడ్ ఈవినింగ్ సిద్ధార్థ్, హౌ ఆర్ యూ? రైట్. సో ఇక్కడ చూసి మనకి తెలంగాణలో చూసి మనకి ఇక్కడ నిజాంపేట్, ఏఎస్ నగర్, దిల్సుఖ్ నగర్, మాదాపూర్, ఓకేనా? దీస్ ఆర్ హైదరాబాద్ సెంటర్స్. ఆదిలాబాద్ అండ్ వరంగల్ అదర్ సెంటర్స్ ఇన్ తెలంగాణ, ఓకేనా? మళ్ళీ వచ్చినవా లోహిత, నువ్వు వస్తావురా, నువ్వు ఏడికి పోతావురా? రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చి చూడొచ్చు మనకి విశాఖపట్నం, ద్వారకా నగర్, తిమ్మాపురం, ద్వారకా నగర్ అండ్ అసిల్మెట, దీస్ ఆర్ విశాఖపట్నం వైజాగ్ సెంటర్స్ బెటా. అండ్ నెక్స్ట్ బెన్ సర్కిల్ అండ్ కానూరు, విజయవాడ సెంటర్స్ అండ్ తిరుపతి, అదర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ తెలంగాణ, అదర్ సెంటర్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఓకేనా? సో ఇక్కడ టోటల్ తెలంగాణలో 6 అండ్ ఆంధ్రాలో 6, ఓకేనా? టోటల్ 12 సెంటర్స్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ అవర్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణలో మనకి 12 సెంటర్స్ అయితే ఉండడం జరిగింది, ఓకే? ఎస్, ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ పూజా చౌదరి. ఉత్ప్రేక్ష హాయ్ సార్, ఇస్ దిస్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ సెషన్? అరే ఇది మనం ఎప్పుడు జాయిన్ అయితే అదే ఫస్ట్ సెషన్ రా. గుబ్బాల శ్రీనివాస్, దిస్ ఈజ్ యువర్ నాట్ ఫస్ట్ టైం, ఓకే? యూఆర్ నాట్ న్యూ స్టూడెంట్, యూఆర్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ శ్రీకాంత్ సార్ ఓన్లీ previously, okay? Hi attitude queen. Chalo, let's start our session without any delay. So ఎటువంటి డిలే లేకుండా మన సెషన్ని మనం స్టార్ట్ చేసేద్దాం. సో స్టార్ట్ చేసే ముందు మనం చాలా నేర్చుకోవాలి, ఓకే? సో నేర్చుకునే ముందు ఒక్కసారి మన క్వశ్చన్ చూడండి అన్న. ఇక్కడ Mendeleev could arrange the elements similar to the arrangement of elements in modern periodic table without knowing the electronic configuration of atoms of elements. How do you explain this? Okay na. So Mendeleev followed that what beta? Mendeleev ఏం ఫాలో అయినా? యా గుబ్బాల శ్రీనివాసు, గుర్తుపట్టిన నీ పేరు కూడా ఏదో ఉందిరా. I didn't remember your name. I think you are Pavani. Am I correct? Gubbala Srinivas is Pavani. Karthik, I know. Right, so Mendeleev he followed that increasing order. He arranged the elements in increasing order of their atomic masses, okay na? Atomic masses increasing order lo arrange చేసినాడు, but the properties are similar, okay na? So ఇక్కడ ఏమైందంటే మనకి, so he also arranged the elements by using their chemical properties, physical and chemical properties యూజ్ చేసి అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. So first we'll write the sentence only here. What we can say better here? Mendeleev arranged the elements Mendeleev ఏం చేసిందనా? arranged the elements in his periodic table based on increasing order of atomic mass.
based on increasing order of atomic mass. And observe the elements with what beta? Similar chemical properties. Okay, now appeared at regular intervals. Appeared at regular intervals. Okay, na regular intervals lo appear అవుతా ఉంటాయి. Okay, na so సో క్వశ్చన్ ఏంటని ఇక్కడ చూడొచ్చు, మనకి ఏమడిగినట్టు ఇక్కడ మోడర్న్ పీరియడ్ టేబుల్ వితౌట్ నోయింగ్ ద what electronic configuration of atoms of elements. Okay, now so although you don't know the electronic configuration, but his classification was successful based on what beta? Valency and chemical properties. Valency and chemical properties ని బేస్ చేసుకొని ఆయన క్లాసిఫికేషన్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ అవడం జరిగింది. సో what we can say here, although he did not know although he did not know what beta about electronic configuration, about electronic configurations his classification was successful because ఏంటన్నా ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ valency and chemical properties. Valency and chemical properties. Okay, now valency and chemical properties తీసుకొని ఈయన ప్రాసెస్ ఇది సక్సెస్ఫుల్ అవడం జరిగింది. ఓకేనా, సో what we can say here, so valence and chemical properties ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి these are the periodic functions of atomic structure. ఓకేనా, so these are what beta? These are the periodic functions of atomic structure. So which are reflected what beta even in atomic mass trends. Okay, now which are reflected even in atomic mass trends. So reflected in atomic mass trends. Okay, atomic mass trends lo kuda avi reflect అవుతా ఉన్నాయి. So they will be like repeated with the atomic mass also. Atomic mass తో పాటు similar గా కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ తో ఎలా అయితే అవి రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయో, సో కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వాట్ వీ కెన్ సే హియర్, సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్తో ఎలా అయితే రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయో, సిమిలర్లీ ఇట్ హ్యాస్ డన్ విత్ ద అటామిక్ మాస్ ఆల్సో. అటామిక్ మాస్తో కూడా జరుగుతూ ఉందని చెప్పి చెప్పొచ్చు. ఓకేనా.
So what we can say here, elements in the same group had what beta similar valency and chemical reactions. Okay na, elements in the same group had similar valency and what we can say chemical reactions. Okay now, so which are Mendeleev used to align them. Okay now, which Mendeleev used to align them. Okay na. So next ఏం చెప్పొచ్చు ఇక్కడ మనకి, he left gaps for undiscovered what beta elements predicting their properties correctly. Okay na. So ఆయన ఏం చేసిందంటే మనకి he left gaps ఓకే నా, గ్యాప్స్ వదిలేయడం జరిగింది ఫర్ అన్డిస్కవర్డ్ ఎలిమెంట్స్ predicting their properties. రైట్, ప్రాపర్టీస్ని ప్రెడిక్ట్ చేసేసి ఓకేనా కరెక్ట్గా ప్రాపర్టీస్ని ప్రెడిక్ట్ చేయడం జరిగింది. రైట్, సో దస్ Mendeleev periodic table ఏమైందనే ఇక్కడ మనకి Mendeleev periodic table reflected the like what you can say same periodicity later explained by atomic number and electronic configuration. In the modern periodic table. మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకేనా, లోహిత ఆపమ్మ, నా హ్యాండ్ రైటింగ్ నీట్గా ఉండదని నాకు తెలుసు. రైట్, క్లియర్ నానా? హాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్ నాస్టీ బ్రదర్స్. నాస్టీ బ్రదర్స్ ఏందిరా, క్లియర్నా?
అరే నాకు హ్యాండ్ రైటింగే సరిగా రాదు, సూపర్ సూపర్ అంటారేమరా? చలో బేటా, షెల్ వి మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. So what are the limitations of Mendeleev's periodic table? How could the modern periodic table overcome the limitations of Mendeleev's periodic table? So Mendeleev periodic table లో లిమిటేషన్స్ ఏంటన్నా ఇక్కడ మనకి పొజిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్, పొజిషన్ ఆఫ్ ఐసోటోప్స్, అనామలస్ పేర్స్ అనేది మనకి ఓకే వాట్ వీ కెన్ సే లిమిటేషన్స్. ఓకేనా? సో అవి ఎలా ఓవర్కమ్ చేసింది మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ అనేది ముచ్చట ఇక్కడ. ఓకేనా? సో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ హియర్, లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ Mendeleev's periodic table. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి పొజిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బేటా. వాట్ వీ కెన్ సే పొజిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. పొజిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. ఓకే, సో పొజిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ గురించి, సో హైడ్రోజన్ యొక్క పొజిషన్ అనేది స్టిల్ ఇట్ ఈస్ లైక్ సమ్ వాట్ ట్రాజెడీ లాగానే ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ, సో పొజిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఇస్ నాట్ క్లియర్ బై ద మెండెలివ్ బికాస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రిజెంబుల్స్ విత్ వాట్ బెటా హాలోజన్స్. ఓకేనా? హాలోజన్స్తో పెట్టచ్చు, ఫస్ట్ గ్రూప్ మెటల్స్తో కూడా పెట్టచ్చు అని చెప్పి. సో ద పొజిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఇస్ వాట్ బెటా నాట్ క్లియర్ బై హూమ్ Mendeleev. Okay now, so the position of hydrogen is not certain the position of hydrogen is not certain because it can be placed in what beta first A as well as what beta 7th A, first A as well as in group 7th A, as it is resembles with what beta resembles with both alkali metals of 1A and 1A and what beta halogens of 7th A group. Alkali metals of 1A and halogens of what beta 7th A group. సో ఆ రెండితో అవి ప్రాపర్టీస్ సేమ్ ఉంటాయని చెప్పి చూపించడం జరిగింది. ఓకేనా? డైలాగ్ చెప్పమంటారా? చూడు, నేను చెప్పేటప్పుడు బోర్డు వైపు మాత్రమే చూడు, కాదని ఇంకే వైపు చూసినా నెక్స్ట్ బర్త్డే మీరే చేసుకోండి. విష్ణువర్ధన్. ఓకే విష్ణువర్ధన్, ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నా నీ పేరు. నెక్స్ట్ anomalous pair of what beta elements. Anomalous pair of elements. ఓకేనా? సో సర్టెన్ ఎలిమెంట్స్ విత్ హయ్యర్ అటామిక్ మాస్ ఏదైతే ఉంటుందో అవి ఏం చేస్తున్నానా లైక్ ప్రిసీడ్స్ దోస్ విత్ లోయర్ అటామిక్ మాస్. ఓకేనా? ఓకే,
ఏంటి రావట్లేదా? నాకు తెలుసురా డైలాగ్, బాలే డైలాగ్ ఏందిరా, చూడు ఒకవైపే చూడు, ఇంకో వైపు చూడాలనుకోకు, తట్టుకోలేమంటాడు. అంటే నేను మాట్లాడేటప్పుడు కేవలం నీ చెవులు మాత్రమే పని చేయాలి, కాదని ఇంకేది పని చేసినా నీకు నెక్స్ట్ బర్త్డే ఉండదు అంటారు. అదే నేనేం చెప్పా, నేను చెప్పేటప్పుడు బోర్డు వైపు మాత్రమే చూడు, మరోవైపు చూస్తే నెక్స్ట్ నీ బర్త్డే నువ్వే చేసుకో అని చెప్పిన, అంతే కదరా. Satvik school memories. Myself, Srikanth Reddy. I am a faculty of chemistry here, and I'll teach chemistry lectures for 10th grade, 9th grade. ఐఐటి ఫౌండేషన్ కూడా మొన్నటిదానికే చెప్పిన, ఇప్పుడైతే టైం లేదు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నాన్న, సర్టెన్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆఫ్ హయ్యర్ అటామిక్ మాస్, certain elements of higher atomic mass precede those lower like precede those with lower atomic mass, with lower atomic mass. Lower atomic mass. So if you take an example, ఏం చెప్పేస్తున్నాను ఇక్కడ మనకి, tellurium is placed, ఓకేనా, లేదంటే ప్రొసీడ్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ లాంగ్వేజ్ వాడదాం. ప్రొసీడ్స్, ఓకేనా. బట్ బేటా iodine, okay, potassium placed after argon, potassium placed after argon, okay na. So హార్ట్ ఫైండర్ ఎవరిని అంటున్నావురా? ఎవరో మా స్కూల్కి రమ్మన్నారు, ఎవరురా సార్, కమ్ టు మై స్కూల్ అన్నారు. ఎవరోది సరిగ్గా చూడలే నేను. విష్ణువర్ధన్. ఏ మీకు చెప్తున్నా కదరా, ఇంకేం కావాలా? రైట్. సో నెక్స్ట్ ఏంటి నాన్న, డిసిమిలర్ ఎలిమెంట్స్ ప్లేస్డ్ టుగెదర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి dissimilar elements placed together. Dissimilar elements placed together. Okay na. So నన్ను కాదా? ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. आगे बढ़े पीछे चले हम लिखेंगे आंसर. వరుణ్ని 10 minutes వెయిట్ చేయమంటుండ్రు. అరే ఎవరా రే, క్రాంతి అంట. ఓకేనా? సో ఎలిమెంట్ విత్ డిసిమిలర్ ప్రాపర్టీస్, elements with what beta, dissimilar properties were placed in same groups as subgroup A and B. A and subgroup B.
సబ్ గ్రూప్ ఏ అండ్ సబ్ గ్రూప్ బి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు ఇంకా మనకి, ఎందుకు నాన్న హార్ట్ ఫైండర్, కాకపోతే అమ్మాయిని చూస్తావా? రైట్. సో సమ్ సిమిలర్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ వాట్ బెటా సపరేటెడ్. Some similar elements are separated. Some similar elements are separated. So what we can say here, some similar elements like copper and mercury అంతేనా? వద్దురా అరే, నా జీవితం నన్ను బతకనియండి. అంతే. రైట్. సో సమ్ సిమిలర్ ఎలిమెంట్స్. మీరు సెషన్ మాత్రం లైక్ చేస్తలేరు అరే, లైక్ చేస్తలేరు, నేను ఫీల్ అవుతా ఉన్నా. సమ్ సిమిలర్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ వాట్ వీ కెన్ సే బెటర్ హియర్, కాపర్ అండ్ మెర్క్యూరీ. Copper and mercury. Okay. Silicon and thallium. Silicon and thallium. Silicon and thallium, etc. are placed in different groups of the periodic table. సో ఏం చేసినా డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్లో అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. రైట్. గుడ్ ఈవినింగ్ ముజామిల్ ఖాన్. డ్రమ్ అండ్ సిమెంట్ నాకెందుకురా? Right. Chalo, moving to the next question beta. Define the modern periodic law and discuss the construction of long form of the periodic table. So what is modern periodic law? ఉన్నాయినా నా పెద్దగానే ఉన్నాయి. సో మోడర్న్ పీరియాడిక్ లా ఏంటి మరి? ఫస్ట్ మోడర్న్ పీరియాడిక్ లా. సో మోడర్న్ పీరియాడిక్ లా ఏంటన్నా ఇక్కడ ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ దేర్ అటామిక్ నంబర్. ఓకేనా? సో అక్కడ అటామిక్ మాస్ ఉంటుంది మెండలీవ్లో, ఇక్కడ అటామిక్ నంబర్ ఉంటుంది అన్న. ఓకే, జస్ట్ గివ్ మీ 1 minute. ఎస్ నాన్న. సో మోడర్న్ పీరియాడిక్ లా చూసినట్టు మనకి ద ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్
the physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic numbers. Of their atomic numbers. Okay now. So that is so what you can say about after certain atomic number the properties were repeated. Okay now, after atomic number, after certain atomic number, after certain atomic number the properties were repeated. ప్రాపర్టీస్ అనేది రిపీట్ అవడం జరుగుతుంది, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా మోడర్న్ పీరియాడిక్ లా. అందరం ఒకటే రై. సో కన్స్ట్రక్షన్ గురించి చూద్దాం ఇక్కడ మనకి. సో ద మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ హ్యాస్ వాట్ బెటా 18 వర్టికల్ కాలమ్స్. ద మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ has 18 vertical columns. 18 vertical columns. ఇక్కడ 18 vertical columns ఉంటాయనా, known as what beta groups and 7 horizontal rows. 7 horizontal rows. 7 horizontal rows known as what beta periods. Known as periods. Okay na. 18 vertical columns ఉంటాయి, 7 హారిజాంటల్ రోస్ ఉంటాయి. 18 వర్టికల్ కాలమ్స్ ఏమన్నా గ్రూప్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అరే హార్ట్ ఫైండర్, అది జస్ట్ అట్రాక్షన్, అనవసరంగా ఫీల్ కాకండి, ఓకేనా. మ్యాథ్స్ చేసుకుంటే ఎందుకంటున్నారు, ఆ క్లాస్ చిన్న తర్వాత మ్యాథ్స్ చేసుకో, ఓకేనా. సో 18 వర్టికల్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి, దాన్ని గ్రూప్స్ అన్నాము. 7 హారిజాంటల్ వస్తున్నాయి, దాన్ని పీరియడ్స్ అని చెప్పడం జరిగింది, ఓకేనా. సో ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ పీరియడ్స్ హ్యావ్ వాట్ బెటా కాన్సిక్యూటివ్ అటామిక్ నెంబర్, ఓకేనా. సో ఎలిమెంట్స్ ఏమైందని ఇక్కడ మనకి ఇన్ పీరియడ్స్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ బెటా కాన్సిక్యూటివ్ అటామిక్ నెంబర్, అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వస్తున్నాడు, ఓకేనా. ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ పీరియడ్స్ have consecutive what you can say atomic numbers. Right. So next time ఇక్కడ మనకి based on which what beta subshell is the differentiating element enters into what beta like the shell, ఓకేనా. సో దాన్ని బట్టి మనం ఏం చేస్తుంటే బ్లాక్స్ లాగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది. సో దోస్ ఆర్ వాట్ బెటా ఎస్పీడిఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, ఓకేనా. సో based on which subshell based on which subshell the differentiating electron enters
The differentiating electron enters in the atom of the given element atom of the given element. Okay, now what we can say, the elements given elements, the elements are classified as what we can say better here, S, P, D and F block elements. Okay, now S, P, D and F block elements. SPDF బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్పడం జరిగింది, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి ఇక్కడ ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ బెటా. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, ఓకేనా. సో ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి, సో ద ఎలిమెంట్స్ విత్ వాలెన్షియల్ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా NS1 and NS2 ఆర్ ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, ఓకేనా. So the elements with valential configuration what beta configurations NS1 and NS2, okay, now are S block elements. Are S block elements, okay, now next వచ్చేసి మనకి P block elements beta. P block elements, okay, now so P block elements గురించి వచ్చినప్పుడు the elements with what beta electronic configuration, what we can say, NS2 NP1 to NS2 NP6, okay, now so ikkada the elements with what beta the elements with electronic configuration what beta NS2 NP1 to NS2 NP6 are what beta P block elements, are P block elements, okay, now వాటిని ఏమంటారన్నా P block elements అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దాని ఇక్కడ మనకి D block elements, D block elements, okay, now so D block elements in మనకి the elements with valence electronic configuration are NS2 NP6 N-1 D 1 to N-1 D 1 to 10, okay, నా దాన్ని D block elements అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. సో the elements with what we can say here, the elements with what beta what valency electronic configuration లేదంటే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉందాం, electronic configuration okay, now from NS2 NP6 N-1 D, okay, now 1 to NS2 NP6 N-1 D 1 to 10, N-1 D 1 to 10, okay, now లేదంటే N-1 D 10 అంటే సరిపోతుంది, 10 వరకు అనుకో, 10, okay, now are called what beta D block elements, are called D block elements.
డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. ఏమంటారా డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి దానికి మనకి ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ రా, ఓకేనా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. F block elements, okay. Now the elements which are what beta F orbital are being what beta filled in their atomic like atom circle what beta F block elements, okay. Now so the elements in which what we can say beta F orbitals are being filled, F orbitals are being filled in their atom circle or beta F block elements, in their atom circle, or beta F block elements, right, in the atom circle or beta F block elements, okay. Now so S and P block elements is known as what beta representative elements, okay. Now S and P block elements, S and P block elements what beta together known as representative elements, right, together known as S and P block elements together known as what beta representative elements, okay. Na representative elements అని చెప్పడం జరుగుతుంది, రిప్రజెంటేటివ్ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్తా ఉన్నాం, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ బట్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్. D block elements are known as transition elements, right. What ఏమన్నా ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్పడం జరిగింది. అండ్ F block elements are known as what beta inner transition elements, okay. Now so here F block elements are known as okay na elements are known as what beta inner transition elements అని చెప్తాం. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ వాట్ బెటా ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ బెటా ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, ఎస్ అండ్ పి, డి అండ్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ రా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇనర్ట్ గ్యాసెస్. ఇనర్ట్ గ్యాసెస్, ఓకేనా. సో హీలియం కావచ్చు, నియాన్ కావచ్చు, ఆర్గాన్ కావచ్చు, హైకార్, ఓకే. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పచ్చు మనకి what you can say here helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Helium, okay na. So helium, neon, argon, krypton, argon, krypton, xenon and radon. Xenon and radon, okay na. So do not involve in any reactions, okay na. Do not involve in any
reactions, any reactions in any reactions, xenon and radon, okay now. So do not involve in any reactions, and they are called beta inert gases, and they are called inert gases. Right, which ఏమన్నా inert gases అని చెప్పడం జరిగింది. ఆర్ నోబుల్ గ్యాసెస్, వీటిని ఏమంటాం ఇంకా ఆర్ నోబుల్ గ్యాసెస్, రైట్, నోబుల్ గ్యాసెస్ అని కూడా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఇనర్ గ్యాసెస్ ఆర్ నోబుల్ గ్యాసెస్, ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ దే ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ వాట్ బెటర్ జీరో గ్రూప్ అండ్ ఈవెన్ ఎవ్రీ పీరియడ్ సెన్స్ విత్ ద noble gas. So they are placed in what beta zero group and zero group, and what we can say beta every period end with every period ends with what we can say beta here every period ends with noble gases only. Noble gases తో మాత్రమే ఎండ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్. ఎవ్రీ పీరియడ్ ఎండ్స్ విత్ వాట్ బెటా noble gases. రెండు ఏరై రైట్. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి. ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ SPDF blocks elements in the periodic table and give advantage of this classification, ఓకేనా. సో SPDF కింద ఎందుకు క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది అండ్ వాటి యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏందని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నారు, ఓకేనా. సో హియర్ వాట్ యూ కెన్ సీ హియర్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద వాట్ బెటా ఆన్ ద valence shell electron configuration elements are classified into SPDF block elements, ఓకేనా. సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద what we can say better here valence shell electronic configuration right. So depending on the valence shell electronic configuration, what you can say elements are classified into SPD and F block elements, okay now. Elements are elements are like configuration elements are what classified into SPD and F block elements, classified into SPDF, okay now, block elements, right. ఓకేనా. SPDF బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఏంటనగా మనకి S బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ what S బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, ఓకేనా. S బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, ఓకేనా. So just give me 2 minutes of time beta, just 2 minutes. I'll be back again in 2 minutes, just 2 minutes.
yes అన్న. ఓకే, చలో ఎస్పిడి బ్లాక్స్ గురించి చదువుతున్నాం కదా, ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. ఓకేనా. సో సేమ్ సిమిలర్గా ఇంతకుముందు రాస్తాం కదా, అదే ఉంటుంది అన్న. ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు మనకి, ద ఎలిమెంట్స్ విత్ వాట్ వీ కెన్ సే, ద ఎలిమెంట్స్ విత్ వ్యాలెన్షియల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ valential electronic configuration valential electronic configuration ns1 and ns2 are called as block elements. ns1 and ns2 are called as block elements. S block elements, right? ns1 and ns2 are called S block elements. Okay na. Next వచ్చేసి ఏందన్నా, నెక్స్ట్ p block elements రా. p block elements. Okay na. So p block elements ఏమవుతున్నాక, elements with valence electronic configuration valential electronic configuration from ns to np1 to ns to np6. ns to np6 are called what beta, are called p block elements. Are called p block elements. Okay na. Next వచ్చేసి d block elements. d block elements. Okay na. So the elements with what beta, valential electronic configuration from ns to np6 n-1 d1 to n-1 d10. Okay na. Elements with valential electronic configuration from ns to np6 n-1 d1 to 1 to, what you can say here, ns to np6 n-1 d10. Okay na. Are called what beta, d block elements. Are called d block elements. d block elements. Okay na. Right. So next ఏందన్నా ఇక్కడ మనకి f block elements రా. f block elements. Okay na. So the elements in which the elements in which f orbitals are being filled f orbitals are being filled in their atoms are called f block elements. f block elements.
right? This is the answer for the question. So we have to write advantages also. Like advantages, do you remember? అమ్మా ఇవన్నీ రాయాలారా, హ్యాండ్ లాగేస్తుంది. మీకు తెలుసుంటే మీరు చెప్పొచ్చు కదా. Right, what are the advantages beta? So the division of elements into blocks is useful to divide the elements into groups. Okay na, so ఈ డివిజన్ అనేది ఎలిమెంట్స్ ని గ్రూప్ లో విన్న వాళ్ళకే సరిపోతారా, ఎవరు వినాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరైతే అవసరం ఉంటుందో వాళ్ళే వింటారు. ఓకేనా. సో దిస్ డివిజన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ this division of elements, okay now, this division of elements into blocks is useful, into blocks is useful, is useful, okay now, to divide the elements into groups. Elements into groups, to divide the elements into groups. Okay now, so what we can say here, every group has the elements with same valence electrons, with same valence electrons, as the elements with same valence electrons, and what beta, same valence electronic configuration. Electronic configuration. Right, next in the, so they have similar chemical properties. Similar chemical properties. Okay, so next వచ్చేసి మనకి, sorry, next question కదా, write down the characteristics of the element having atomic number 17. ఓకేనా, ఎలిమెంట్స్ having atomic number 17. ఓకేనా, 17 ఎలిమెంట్కి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉండడానికి. సో ఈ డీటెయిల్స్ రాయమన్నారు. ఫస్ట్ వన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసేయండి 17కి. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, రైట్. సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎంతున్నానికి మనకి 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. సో దిస్ ఈజ్ what valence electronic configuration, right. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పీరియడ్ నెంబర్, పీరియడ్ నెంబర్. ఓకేనా, సో పీరియడ్ నెంబర్ చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుందో ఇక్కడ మనకి, సో థర్డ్ షెల్ ఉంది కాబట్టి ఏమవుతుందో ఇక్కడ పీరియడ్ నెంబర్ ఈస్ 3. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రూప్ నెంబర్ రా, గ్రూప్ నెంబర్, రైట్. సో గ్రూప్ నెంబర్ ఏమవుతుందో ఇక్కడ మనకి 17 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి గ్రూప్ నెంబర్ 17 ఆర్ వాట్ బెటా 7th వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్నిరా 7 ఉన్నాయి కాబట్టి 7th అవుతుంది. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఎలిమెంట్ ఫ్యామిలీ. ఓకేనా, సో ఎలిమెంట్ ఫ్యామిలీ ఏమైతే ఉంది, సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ అబౌట్ ఎలిమెంట్ ఫ్యామిలీ, ఎలిమెంట్ ఫ్యామిలీ ఏమవుతారా అందరూ, ఓకేనా, హాలోజన్స్ కిందికి రావడం జరుగుతూ ఉంది. సో హాలోజన్స్ అంటాం వీటిని. సో ఇదేంటంటే ఇక్కడ మనకి 7th ఆర్ 17th గ్రూప్ బెటా, 7th ఆర్ 7th ఆర్
17th group. 17th group. Okay now. So number of valence electrons in valence electrons are what beta 7. Okay now. Number of valence electrons are 7. Number of valence electrons are what beta 7. Okay now. So 7 valence electrons ఉన్నాయి ఇక్కడ ఓకేనా బికాస్ లాస్ట్ ఇయర్లో 2 + 5 ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏమవుతున్నాయి ఇక్కడ మనకి వ్యాలెన్సీ ఎంతరా వ్యాలెన్సీనా రైట్ వ్యాలెన్సీ దాని తర్వాత మెటల్ ఆర్ నాన్ మెటల్ అని అడిగాను ఓకేనా సో వ్యాలెన్సీ ఎంతరా వ్యాలెన్సీ 1 సో బికాస్ ఇయర్ వాట్ బెటా 8 - 7 స్టార్ట్ అది రైట్ 7 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ కాబట్టి ఓకేనా సో మెటల్ ఆర్ నాన్ మెటల్ సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ నాన్ మెటల్ metal or non-metal ఏమవుతుంది ఇది it will be a non-metal so this is our beta answer for the question right clear 25 మెంబర్స్ ఉన్నారా మరి అదేందిరా లైక్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి రైట్ where you are going Vishnuvardhan right next question ఇక్కడ మనకి complete the following table using the modern periodic table అని అడిగినారు సో 1 2 3 4 5 6 filling up of the orbitals 4s 3d 3p ఇచ్చినారు 7s 5f 6d 7p ఇచ్చినారు ఓకేనా సో నెంబర్ ఆఫ్ వాట్ బెటా ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్డ్ ఇన్ ద సబ్షెల్స్ అని ఇచ్చినాడు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద పీరియడ్ అని ఇవ్వడం జరిగింది సో వాట్ యూ కెన్ సీ హియర్ లైక్ ఫస్ట్ దాంట్లో ఏమవుతుందన్నా 1s మాత్రమే ఉంటుంది ఓకేనా సెకండ్ దాంట్లో ఏమవుతారా మనకి ఇక్కడ 2s అండ్ 2p ఉంటుందిరా ఓకేనా థర్డ్ దాంట్లో 3s 3p ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏమైతేనన్నా 3d ఉంటుందిరా 3d ఉండడం జరుగుతూ ఉంది సో 3d ఆల్రెడీ ఫోర్త్ షెల్లోకి వచ్చేసింది కదా 4s తర్వాత వస్తుంది రైట్ 3s అండ్ 3p ఉంటుందిరా 3s అండ్ 3p ఉండడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏమవుతారా 5s 4d 5p వస్తారా ఇక్కడ 6s 5d 6p వస్తారా 6p అనేది రావడం జరుగుతుంది సో దీంట్లో 4f కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతుంది ఓకేనా దీంట్లో 4f కూడా ఇంక్లూడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది రైట్ లైక్ 6s 4f 7d 6p ఓకేనా 7d 6p అని రావడం జరుగుతుంది 7d కాదు 5d కదా ఇది 5d అండ్ 6p అనేది రావడం జరుగుతుంది సిక్స్ ఎస్ 4f 5d అండ్ 6p అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో 1sలో ఎన్ని ఉంటారా 2 ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది దీంట్లో ఏమవుతారా 2s అండ్ 2p అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి 8 ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా 8 ఉంటుంది 18 ఉంటుంది ఇక్కడ ఏమవుతారు ఇక్కడ 18 ఉంటుంది ఇక్కడ 32 అనేది ఉండడం జరుగుతుంది సో సిమిలర్గా టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇందులో 2 8 8 18 32 అండ్ రెస్ట్ కూడా ఇన్కంప్లీట్ అని వాళ్ళే ఇవ్వడం జరిగింది రైట్ క్లియర్ ఇస్ దిస్ క్లియర్ నానా
రైట్. గుడ్ ఈవినింగ్ బేటా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, కంప్లీట్ ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్ యూజింగ్ ద మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్. సో మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ యూజ్ చేసి ఏం చేస్తున్నారో మనకి కంప్లీట్ చేయమని అడగడం జరిగింది. సో పీరియడ్ నెంబర్స్ వేసి 1 2 3 4 5 6 7 పీరియడ్ నెంబర్స్ వచ్చినాయి, రైట్. సో ఇక్కడ ఏమైతే మనకి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ 2 8 8 18 18 32 అండ్ వాట్ యూ కెన్ సే హియర్ ఇన్కంప్లీట్ అని రాయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, యాజ్ పర్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ ఐఎమ్ రైటింగ్. సో ఇక్కడ ఏమైతే మనకి హైడ్రోజన్ నుంచి హీలియం వరకు ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏంటన్నా ఇక్కడ మనకి లిథియం నుంచి నియాన్ వరకు ఉంటుంది, రైట్. ఇక్కడ సోడియం నుంచి ఆర్గాన్ వరకు ఉంటుంది అన్న. ఓకే, ఇక్కడ పొటాషియం నుంచి లైక్ క్రిప్టాన్ వరకు ఉంటుంది, పొటాషియం నుంచి క్రిప్టాన్ వరకు ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ రుబీడియం నుంచి ఏమవుతుందో ఇక్కడ మనకి జినాన్ వరకు ఉంటారా, రుబీడియం నుంచి జిరాన్ వరకు ఉండడం జరుగుతుంది. సో దాని తర్వాత ఏమవుతున్నా ఇక్కడ సీజియం నుంచి ఏమవుతారా రెడాన్ వరకు ఉంటుంది. సో దాని తర్వాత ఫ్రాన్షియం నుంచి ఇంతవరకు అయితే మనకి చెప్పలేదు. ఓకేనా, సో ఎస్ బ్లాక్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఎస్ బ్లాక్. ఎస్ బ్లాక్లో ఏమవుతారా 2 ఉంటాయి, ఇక్కడ లైక్ 2 అండ్ ఇక్కడ ఏమవుతున్నా ఇక్కడ మనకి 6 ఉంటుందిరా, ఇక్కడ 2 6 ఉంటుంది, ఇక్కడ 2 లైక్ ఇక్కడ 6 ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతారా 2 6 ఉంటుంది, ఇక్కడ 2 6 ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏమవుతారా 2 3 అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ పీ బ్లాక్లో ఏమవుతారా, పీ బ్లాక్లో లైక్ ఎలిమెంట్స్ ఉండవు, డి బ్లాక్లో ఇక్కడ ఉండవు. సో వాట్ వీ కెన్ సే హియర్, సో ఇట్ ఈస్ లైక్ 10 10 10 అండ్ 15. ఓకేనా, 10 10 10 అండ్ లైక్ సారీ 10 10 10 అండ్ 15. ఇది కూడా 10 అన్న 15 కాదు, రైట్. సో వాట్ యూ కెన్ సే హియర్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఏమైతే ఇక్కడ మనకి 14 14 అనేది ఉండడం జరుగుతుంది, రైట్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఇస్ దిస్ క్లియర్ అన్న? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నాం మనకి, గివెన్ బిలో ఇస్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ABCD. సో 1s2 2s2 విచ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ what are coming within the array. ఇదంతా ఒకటే క్వశ్చన్ రా, రైట్. లైక్ విచ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కమింగ్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ పీరియడ్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి లైక్ ఏ చూడండి, విచ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ ద సేమ్ పీరియడ్ అని గ్రూప్. సో ఎలిమెంట్స్ ఏ అండ్ బి ఏవైతే ఉన్నాయో, ఎలిమెంట్ ఏ అండ్ బి ఆర్ వాట్ బెటర్ డి. ఓకేనా, ఎలిమెంట్ ఏ అండ్ డి లైక్ ఏ అండ్ డి ఏమవుతుందో ఇక్కడ మనకి సేమ్ పీరియడ్లో రావడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, సో ఎలిమెంట్స్ ఏ అండ్ డి అండ్ బి అండ్ సి, బి అండ్ సి కూడా అట్లా ఉందన్న, ఇక్కడ కూడా బి అండ్ సి. ఓకేనా, ఎలిమెంట్స్ విత్ what we can say better here, A and D and B and C are A and D and B and C are belongs to same period. Okay na, A and B and B and A and D B and C are belongs to same పీరియడ్ అని చెప్పి చెప్పొచ్చు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వచ్చేసి లైక్ బి, క్వశ్చన్ నెంబర్ బి. సో ఏం చెప్తాను ఇక్కడ మనకి, లైక్ విచ్ ఆర్ ద వన్స్ కమింగ్ విత్ ద సేమ్ గ్రూప్. ఓకేనా, సో ఏ అండ్ బి ఆర్ కమింగ్ ఇన్ ద సేమ్ గ్రూప్. సో ఏం చెప్పొచ్చు ఇక్కడ మనకి, ఏ అండ్ బి ఆర్ coming in the రైట్ సేమ్ గ్రూప్ అని చెప్పి చెప్పొచ్చు. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి సి. లైక్ డి ఈజ్ వాట్ బెటా నోబుల్ గ్యాసెస్. ఓకేనా,
D is the noble gases, right? సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏమవుతుందా, సి బిలాంగ్స్ టు థర్డ్ పీరియడ్ అండ్ 15th గ్రూప్. ఓకేనా, సి బిలాంగ్స్ టు what beta, what we can say here, third period and what we can say 15th group. Okay na, third period and 15th group, third period and 15th group. Okay na, so this is what beta answer for the question. S block and P block elements except the 18th group are what beta sometimes are called representative elements. Based on their abundant availability of nature, it is justified. Why? Okay now, so S block and P block elements except 18th are what beta called representative elements only. So what you can say here, S block elements, S block and P block elements what you can say here, except 18th group అని చెప్పింది కదా, except 18th group, 18th group. ఓకేనా, ఓకేనా. సో S and P block elements except 18th groups, ఓకేనా, are called what beta representative elements, are called representative elements అని చెప్పడం జరుగుతుంది, right? So all these elements have what beta incomplete outermost shells. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏమైతే మనకి as this అంటే as this అనకంటే all of this అని చెప్పండి. ఓకేనా, సో all of this what we can say here, elements have incomplete and outermost shell. Okay, now have like incomplete outermost. So all of these elements have what beta incomplete outermost shells. Outermost shells అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, సో దే ఆర్ what beta chemically reactive, so they are chemically what we can say better here, reactive to obtain stable electronic configuration, reactive to obtain stable electronic configuration, stable electronic configuration of noble gases. Stable electronic configuration of what beta noble gases okay now of
స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అప్పుడు బిడ్డ నోబుల్ గ్యాసెస్ అండి ఏమంటాం మనం ఇక్కడ మనకి NS2 NP6 కాన్ఫిగరేషన్ అనేది ఉంటే దట్ ఈస్ వాట్ బిడ్డ నోబుల్ గ్యాసెస్. ఓకే, నోబుల్ గ్యాసెస్కి సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్. ఓకేనా. సో what you can see here, so these zero group elements are not abundant అది abundant కాదు. ఓకేనా. సో they are what బిడ్డ all abundant in nature. So they are what bitta abundant in nature. Abundant in nature in the form of what bitta, in the form of compounds. Okay, so they are abundant in the nature. Okay na, in the form of what bitta compounds laga available అయితే ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్. ఓకేనా. So next question మనకి the electronic configuration of the elements x, y, z are given below. X is equal to 2, y is equal to 2.6 and z is equal to what beta 282. Okay na. So which element belongs to what beta second period? Okay na, second period ki సంబంధించినట్టు గుల్మెన్. Okay, so y is what beta, y is belongs to second period. Okay na, so y is belongs to what beta second period. Okay na. Okay, so next ఏందనగా మనకి which elements are belongs to second group సంబంధించినటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఏంది, x and what beta z. Okay na, x and z are same, like z belongs to second group because its valence is 2. Okay na, z belongs to z belongs to what beta here. Okay, z belongs to second group. Okay now, so because its valence is 2. Because its valence is 2. Okay now, so third one ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఇది ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్, ఇది థర్డ్ వన్. ఓకేనా. which of the elements belongs to 18th group? Okay na, so x belongs to what beta, x belongs to what we can say beta here, x belongs to 18th group because it is its first shell completely filled with electrons. Okay na, x belongs to what we can say here 18th group. Okay now, x belongs to 18th group, so because its first shell is completely because its first shell is completely filled with electrons. Okay now, okay, so x belongs to 18th group because like valence అయిపోయింది. సో
its first shell completely filled with electrons, completely filled. Right? This is the answer for the question. Okay, no? Next question, like the number of valence electrons. Okay, now the group number and the period number, each element is given in the table. Okay, now so valence electrons in this. So sulfur lo valence electrons 6 ఉంటాయి, oxygen కూడా 6 ఉంటాయి, magnesium లో 2 ఉంటుంది, hydrogen లో 1 ఉంటుంది, fluorine లో 1 ఉంటుంది, ammonium లో 4 అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో అల్యూమినియం, ఓకేనా, అల్యూమినియంలో 3 ఉంటుంది, అల్యూమినియంలో 3 ఉంటుంది. ఓకేనా. చలో ఇక్కడ ఏమవుతుందో ఇక్కడ మనకి చూడవచ్చు, మనము ఏం చెప్పొస్తున్నాను ఇక్కడ గ్రూప్ నెంబర్ 16 అండ్ వాట్ వీ కెన్ సే 4A 6A. ఓకేనా, 16 అండ్ 6A. సో సేమ్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి మండే ట్యూస్డే. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి సెకండ్ పీరియడ్లో, ఓకేనా, 11th A రోజు వచ్చేస్తుంది 11th A. ఓకేనా, 11th A. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి మెగ్నీషియం, హైడ్రోజన్ అయిపోయింది కదా, హైడ్రోజన్ అయిపోయింది మనకి 2 నానా, మెగ్నీషియం వచ్చేసి 2. ఓకేనా. సో సిమిలర్లీ లైక్ యూ విల్ బి డూయింగ్ విత్ వాట్. సో ఇక్కడ వచ్చి మనకి పీరియడ్ నెంబర్ 3. ఇక్కడ ఏమవుతున్నాను ఇక్కడ మనకి 2A 3 1. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి 17A. ఓకేనా, 17th లైక్ రైట్. సో హైడ్రోజన్కి 2A ఎందుకు వచ్చిందన్న, మెగ్నీషియంకి 2A అయిపోయింది, హైడ్రోజన్కి ఏంటన్నా ఇక్కడ మనకి హైడ్రోజన్ కావాల్సింది ఏంది ఇక్కడ, థమ్స్అప్ రాయండి. ఓకే. ఇక్కడ ఏమవుతుందన్న ఇక్కడ మనకి 17th గ్రూప్ అన్న. అదే ఓకే. క్లియర్ నానా. Just give me 1 minute. సో ఇది ఇట్లా రాయడం కంటే కూడా
సో ఇది ఏంటన్నా సల్ఫర్ కాబట్టి 16th గ్రూప్ లేదంటే 6th గ్రూప్ అని చెప్తాం. ఓకేనా, ఇది ఆక్సిజన్ కూడా 16th గ్రూపే ఆర్ 6th గ్రూప్ అని చెప్తాం. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ మెగ్నీషియం కదా, ఇదేందనేది సెకండ్ గ్రూప్, దీన్ని 2A అంటాం. ఓకేనా, హైడ్రోజన్ ఫస్ట్ గ్రూప్, దీన్ని 1A అంటాం. రైట్, ఇది 17th గ్రూప్, ఇది 7A అంటాం. రైట్, ఇదేందనేది 13th గ్రూప్, ఇది 3A అంటాం. ఓకేనా, ఎక్స్క్యూజ్. సో ఇది థర్డ్ పీరియడ్, సెకండ్ పీరియడ్, థర్డ్ పీరియడ్ అండ్ ఫస్ట్ పీరియడ్, సెకండ్ పీరియడ్ అండ్ థర్డ్ పీరియడ్. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి అవి సేమ్ పీరియడ్లో ఉంటాయా, సేమ్ గ్రూప్లో ఉంటాయా, సేమ్ నంబర్, లైక్ సేమ్ అడిగిన్సే నీదర్ గ్రూప్ ఆర్ నార్ పీరియడ్ అని చెప్పి అడిగినాడు. ఓకేనా, లిథియం, కార్బన్ అండ్ ఆక్సిజన్, సో దే ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ పీరియడ్. ఓకేనా, పి అని పెట్టేసాలి. మెగ్నీషియం, కాల్షియం అండ్ బేరియం, సో దే ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ గ్రూప్. ఓకేనా, బ్రోమిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, దే ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ గ్రూప్. ఓకేనా, సో కార్బన్, సల్ఫర్ అండ్ బ్రోమిన్. ఓకేనా, కార్బన్, సల్ఫర్, దే ఆర్ నీదర్ ఇన్ ద గ్రూప్ ఆర్ నార్ ఇన్ ద పీరియడ్. ఓకేనా, అల్యూమినియం, సిలికాన్ అండ్ what beta, chlorine, so these are in the period beta. Okay na, lithium, sodium, potassium, lithium, sodium, potassium. Okay na, lithium, sodium, potassium, they are in the same group. Okay na, so carbon, nitrogen and oxygen same period, potassium, calcium, what beta, bromine. Okay na, they are neither in the same period or nor in the same group. Okay na, so this is the answer for the question. Okay na, right. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఐడెంటిఫై ద ఎలిమెంట్ దట్ హ్యాస్ లార్జర్ అటామిక్ రేడియస్ ఇన్ ఈచ్ పేర్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అండ్ మార్క్ ఇట్ విత్ ద సింబల్ టిక్ మార్క్. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి మనకి మెగ్నీషియం అండ్ కాల్షియం ఉందిరా. ఓకేనా, విచ్ హ్యాస్ హైయెస్ట్, సో కాల్షియం హ్యాస్ లార్జ్ అటామిక్ రేడియస్. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ ఇది మనకి లిథియం అండ్ సీజియం, సో సీజియం ఇస్ ద లార్జ్ అటామిక్ రేడియస్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి 3 చూడండి, నైట్రోజన్ అండ్ ఫాస్ఫరస్, ఫాస్ఫరస్ హ్యాస్ లార్జ్ అటామిక్ రేడియస్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఫోర్త్ వన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి బోరాన్ అండ్ అల్యూమినియం, సో అల్యూమినియం లార్జ్ అటామిక్ రేడియస్. లార్జ్ అటామిక్ రేడియస్ ఎంత ఉంటుంది, అల్యూమినియంకి ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే మనకి ఐడెంటిఫై ద ఎలిమెంట్ దట్ హ్యాస్ లోయర్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇన్ ఈచ్ పేర్. ఓకే, lower ionization energy in each pair and give a tick mark. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి మెగ్నీషియం అండ్ సోడియం ఇచ్చిండు, సో దేనికి లోయర్ అయనైజేషన్ ఉంటుందో సోడియంకి ఉంటుంది. సెకండ్ వన్ ఏంటంటే మనకి లిథియం అండ్ ఆక్సిజన్ ఇచ్చిండు, సో హియర్ లిథియం హ్యాస్ లోవర్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. సో థర్డ్ వన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి థర్డ్ వన్ వచ్చేసి బ్రోమిన్ అండ్ ఫ్లోరిన్ ఇచ్చిండు. ఓకేనా, సో బ్రోమిన్ లో అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఎందులో ఇక్కడ పొటాషియం అండ్ బ్రోమిన్ ఇచ్చిండు. ఓకేనా, సో వీ కెన్ సే హియర్ పొటాషియం లో అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. రైట్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Next, how does metallic property change when we move? So getting on first as we move down, what will happen here? Electronic, like as we move down the group, metallic character ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, సో అక్రాస్ పీరియడ్. ఓకేనా, అక్రాస్ పీరియడ్లో ఏమవుతుంది మనకి ఇన్ పీరియడ్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్, in periods from left to right, in periods from left to right, metallic character decreases. Metallic
character decreases. మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ అనేది డిక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్? ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి ఇక్కడ మనకి on the basis of atomic numbers predict to which block the elements with atomic numbers 9, 37, 46, 64 belongs to. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూసి మనకి ఎలిమెంట్స్ విత్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వాట్ బట్ హియర్ లైక్ 9 కానీ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, రైట్, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ విత్ అటామిక్ నెంబర్ 9, electronic configuration of element with atomic number 9, atomic number 9, atomic number 9 ఉంది అనుకోండి, ఈజ్ వాట్ బెటా 2,7, 2,7 కాబట్టి బిలాంగ్స్ టు పి బ్లాక్, బిలాంగ్స్ టు పి బ్లాక్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి లైక్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ with what beta atomic number 37 is atomic number 37 is what beta 288 288 18 1 18 1. ఓకేనా? సో కాబట్టి ఏమవుతుంది మనకి బిలాంగ్స్ టు ఎస్ బ్లాక్, బిలాంగ్స్ టు ఎస్ బ్లాక్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ విత్ వాట్ బెటా ఎలక్ట్రానిక్ కన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ విత్ అటామిక్ నెంబర్ 46. ఓకేనా? ఎలక్ట్రానిక్ కన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ విత్ అటామిక్ నంబర్ 46. ఓకేనా? 46 అటామిక్ నెంబర్ 46 కాబట్టి ఏమైంది మనకి 288 18 10. ఓకేనా? సో వాట్ యూ కెన్ సీ హియర్ 288 18 10. ఓకేనా? సో 10 కాబట్టి 2888 18 10 కాబట్టి బిలాంగ్స్ టు వాట్ బెటా డి బ్లాక్, బిలాంగ్స్ టు డి బ్లాక్. ఓకేనా? డి బ్లాక్ అని చెప్తాం, రైట్? సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ విత్ అటామిక్ నెంబర్ 64 with atomic number 64 is what beta is ఏమైతుందా 288 18 18 10 288 18 18 10. ఓకేనా? సో what you can say here belongs to F block, belongs to what beta F block, belongs to F block అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఇక్కడ మనకి యూజింగ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ predict the formula of compound formed between element X of group 13 and another element Y of group 16. ఓకేనా? సో ఎలిమెంట్ X and element X, ఓకేనా, అండ్ ఎలిమెంట్ Y. ఓకేనా? సో what you can say element X is group 13, right? So next what we can see here element Y is also group 13 only, right? So rendu group, sorry, is element Y is group 16. okay na, is group 16. okay na. So what you can say here valency of element X,
valency of element x is equals to what beta 3. Okay na. Similarly, valency of element y is equals to what beta, what you can say, 2 అవుతుంది. సో ఫార్ములా ఆఫ్ కాంపౌండ్ ఏమవుతుంది మనకి, ఫార్ములా ఆఫ్ కాంపౌండ్ ఏమవుతుందన్నా ఎక్స్ వై 3 2. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి 3 కాబట్టి x2 y3 లాగా ఫామ్ అవుతుంది, x2 y3 లాగా ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్. ఒక 2 minutes టైం ఏంటన్నా, జస్ట్ 2 minutes. రైట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అని ఇక్కడ element with atomic number 19, where would you expect this element in the periodic table, and why అని అడగడం జరిగింది. ఓకేనా. సో వాట్ వీ కెన్ సే, ద ఎలిమెంట్ విత్ అటామిక్ నెంబర్ ఇస్ what beta, 4th period. ఓకేనా. సో element with atomic number 19, atomic number 19, element with atomic number 19, okay na, is in the 4th period, and what beta, first group of periodic table, and first group of periodic table. First group of periodic table. So what is the reason here? మన రీజన్ ఏం చెప్తాం నాన్న ఇక్కడ మనము. సో వాట్ రీజన్ వీ కెన్ సే హియర్, ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. what is the electronic configuration? ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చెప్పేసి ఇక్కడ మనకి 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. okay now, so differentiating electron enters into what beta 4s shell, hence it is in the 4th period. okay now, so differentiating electrons enters into differentiating electrons enters into 4s shell
4s shell. Okay, now hence it belongs to fourth period. Hence it belongs to what beta? Fourth group. Okay, now sorry, fourth period. Fourth period. Right, fourth period లో ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా. If the differentiating electron enters into what beta? S block. Okay, na, S orbital, so it belongs to S block. Okay, na. So what we can say here, the differentiating electrons enters into S orbital. S orbital, what we can say here, so it belongs to S block. So it belongs to S block, nana. So it belongs to S block. Okay. So next ఏందన్న ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి the outermost orbital has only one valence electron. The outermost orbital has only one valence electron. ఓకే, ఒకటే వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కాబట్టి ఏమవుతుందన్న మనకి ఇక్కడ one valence electrons. ఓకేనా. Hence it belongs to what beta? First group. Hence it belongs to first group. Right. So this is the answer for the question. Chalo, next question beta. Right. So how does the position of elements in the periodic table help you to predict chemical properties? Explain with an example. Okay, example తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అడుగుతా ఉన్నారు. సో ఆల్రెడీ దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు వాట్ బెటర్ మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్కి సంబంధించినటువంటిది. ఓకేనా. సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ తీసుకొని ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అరేంజ్ చేసాం కదా. సో దట్ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్. ఓకేనా. సో టేక్ ఎనీ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ వాట్ బెటర్ homework question. This is your homework. Complete it and show me or send me tomorrow. Right. ఓకేనా. సో దాంతోపాటు ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా హోంవర్క్ ఇచ్చేస్తాను. సో ఇన్ పీరియడ్ 2 element x is to right of element y, then find which of the elements have these properties. ఓకేనా. లో న్యూక్లియర్ చార్జ్, లో అటామిక్ సైజ్, హై అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, ఓకేనా, హై అఫినిటీ. సో ఇవన్నీ చూపించమని అడుగుతా ఉన్నారు. సో జస్ట్ థింక్ ఇట్ అండ్ రైట్ ఇట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో. రైట్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ ద. సో ఐ థింక్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు రైట్. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్స్ ఈజ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ వై. ఎక్స్ అనేది రైట్ ఆఫ్ వై. ఓకేనా. సో దే విల్ బి వాట్ బెటా.
So they will be yx లాగా ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా? సో లో న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ దేనికి ఉంటుంది? ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ వచ్చేసి లో న్యూక్లియర్ ఛార్జ్. లో న్యూక్లియర్ ఛార్జ్. సో న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ లో దేనికి ఉంటుందన్న ఇక్కడ మనకి y హ్యాస్ లో న్యూక్లియర్ ఛార్జ్. ఎందుకంటే లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి డిక్రీజ్ అవుతాయి కాబట్టి y హ్యాస్ లో న్యూక్లియర్ ఛార్జ్. లెఫ్ట్ నుండి రైట్కి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి కదా, అందుకే y హ్యాస్ లో న్యూక్లియర్ ఛార్జ్. ఓకేనా? లో అటామిక్ సైజ్ దేనికి ఉంటుందన్న ఎక్స్కి లో అటామిక్ సైజ్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. యాజ్ ఇట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ ఫ్రమ్ వాట్ బెటా లెఫ్ట్ టు రైట్. హై అయనేషన్ ఎనర్జీ దేనికి ఉంటుందన్న ఇక్కడ హై అయనేషన్ ఎనర్జీ కూడా ఎక్స్కే ఉంటుంది. ఓకేనా? అండ్ హై ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ దేనికి ఉంటుందన్న హియర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆల్సో ఎక్స్కే ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ మోర్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ దేనికి ఉంటుందన్న వైకి మోర్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ అనేది ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. సో అది కొంచెం వర్డ్ ఫార్మాట్లో రాస్తే సరిపోతుంది. దట్ ఈస్ యువర్ వర్డ్ బెటా, దట్ ఈస్ యువర్ హోంవర్క్. ఓకేనా? దట్ ఈస్ యువర్ హోంవర్క్, రైట్? సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఇక్కడ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ పీరియడ్ 2 ఆఫ్ లాంగ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పీరియాడిక్ టేబుల్. లాంగ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? ఓకేనా? సో ఎన్ని ఉన్నాయన్నా నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్నన్నా 2 నానా. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ బెటా 8 ఇన్ ద పీరియడ్ 2. పీరియడ్ 2లో 8 ఉన్నాయి నాన్న. ఓకే? సో నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి నైట్రోజన్ Z is equals to the element of group 5A of the periodic table, which of the following is atomic number of the next element. So 8 కలిపితే ఏమవుతుందన్న మనకి 15 అవుతారా. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా 15 is the correct answer. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే electronic configuration of an atom is what beta 287. To which of the following elements would be chemically similar? ఓకేనా? సో 287 అంటే మనకి ఏంది 7 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. ఇక్కడ అనేది 2,5 అవుతుంది. ఓకేనా? ఇదేమిది 2,7 అవుతుంది. ఇదేంద్రా 285 అవుతుంది. ఇదేంద్రా 288 అవుతుంది. సో విచ్ విల్ బి హ్యావింగ్ సిమిలర్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ బెటా ఫ్లోరిన్ యాజ్ బెటా సిమిలర్ టు దట్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ లైక్ అప్కమింగ్ ఎలిమెంట్ ప్రీవియస్ ఎలిమెంట్ అడిగినారు కదా 287కి సిమిలర్గా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ మోస్ట్ యాక్టివ్ మెటల్. మోస్ట్ యాక్టివ్ మెటల్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి rubidium is what a radioactive element. So that is what the most active metal. So as the reactivity increases from what beta left to right. Okay na? So this is what beta all about what beta today's session. Okay na? Idanta ee rojati yokka session. Hope you understand today's session. Okay, see you again with another interesting topic in the next session. Till the time, bye everyone and have a great night for you. Okay, so tomorrow we are going to start new chapter అయితే స్టార్ట్ చేయబోతా ఉన్నాము రేపు. సో డెఫినెట్గా విల్ బి మీటింగ్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ విత్ like highest energy. Bye bye everyone, have a great night for you and see you in the next session with a lots of fun. Okay, chalo, shall we wind up beta? Any doubts? Any doubts? Any doubts Nana? Bye bye sweetie. If you have any doubts, you just clarify, you just ask me, I'll clarify your doubts.
ఏం నడుస్తుందిరా ఆడ? దేవాన్ స్టార్ట్. క్లాస్ అయిపోయింది నాన్న, అయిపోయింది. తర్వాత వైండ్ అప్ చేసడానికి. ఓకే చలో, దిస్ ఈస్ శ్రీకాంత్ సార్, యువర్ కెమిస్ట్రీ మాస్టర్ టీచర్. Hope you understand today's session. See you again with another interesting topic in the next session. Till the time, bye everyone and have a great night for you, and tomorrow we'll be meeting with another interesting chapter. Bye bye everyone.